Assalamualaikum and welcome to our English count for learning English. Assalamualaikum sama gaay da leen jàmm beneen yoon ci suñ chaîne bi ñuy jàngi anglais. Tey liñ leen indil mooy maanaam benn dialogue lu ñuy wax waxtaan. Comme ça buñ bëggee génn dem restaurant ku nekk di wax sa morom di ko informer. Waaw tey loolu la ñuy jël ñi dem bu njëkk. Hi Abdul, what do you plan to do tonight? Hi Abdul, what do you plan to do tonight? Hi Abdul, what do you plan to do tonight? Loolu mooy tekki salaamaaleykum Abdul loo programme def tey ci guddi gi maanaam tey ci guddi gi lan ngay def maanaam hi mooma hello benn la mooma good morning waaw salaamaaleykum. What do you plan to do? Plan moom mooy programme lan nga programme. Après Abdul di ko tontu hello Mbay, I don't want to do anything tonight. Hello Mbay, I don't want to do anything tonight. I don't want to do anything tonight. Salaam wala mu nekk salaamaaleykum Mbay tey ci guddi gi de defuma dara tey maanaam defuma dara tey ci guddi gi wala tey ci guddi gi defuma dara. Hello Mbay, I don't do anything tonight. I don't do anything tonight. Waaw I don't do da wax nothing mais nothing baaxut fii anything ngay wax. Beneen mu ne ko what about going to the new restaurant? Mbay di ko laajaat what about going to the new restaurant? What about going to the new restaurant? Mbay na ko loo xalaat ci ñu dem ci restaurant bu yees bi maanaam restaurant bu yees bi. Waaw what about going donc mooy loo xalaat wala loo maanaam ci anglais ci français que pensez-vous? Waaw donc loo ci xalaat wala loo xalaat ci ñi dem restaurant bu yees bi. Waaw da la laaj sa xalaat. What about moom ak how about ñaar yooyu benn la. What about what do you think ba tey mun nga ko waxee noonu loo xalaat wala loo xalaat ci ñu dem ci restaurant bu yees bi. What about going to the new restaurant? Après Abdou di ko tontu that's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea maanaam loolu xalaat bu rafet la. Loolu la ko wax loolu xalaat bu rafet la. That's a good idea. That's nekk moom nekk that is a good idea waaye forme contact. What do you like to eat? Fatou comme Fatou si la bokk si dialogue bi mu ne ko Fatou yow lan nga bëgg a lekk. What do you like to eat Fatou? What do you like to eat Fatou? Loo bëgg a lekk yow Fatou wala yow Fatou lan nga bëgg lekk. What do you like to eat? What do you like to eat? Eat moom mooy lekk. Waaw what do you like to eat Fatou? Après mu ne ko is their food healthy? Fatou di ko laaj is their food healthy? Is their food healthy? Ndax seen lekk bi set na? Ndax seen lekk bi set na? Healthy moom mooy loo xam ne ni dafa baax si dafa baax si santé daal. Waaw lu set xam nga baax na ndox mu set lekk gu set. Après Mbay ñëw di ko tontu ne ko of course they cook the healthiest food in this area. Of course they cook the healthiest food in this area. Maanaam waaw of course donc mooy waaw da ngay insister yes rek moom mooy waaw of course waaw ñoom ñooy togg lekk gu gën set ci tund wi. Area moom mooy comme ça dañu wax waaw area rek comme tund bi. Of course they cook the healthiest food in this area. I like cheeseburger and yaourt. I like cheeseburger and yaourt. Donc laajoon na Fatou loo bëgg a lekk Fatou nag I like cheeseburger and yaourt maanaam hamburger fromage laa bëgg ak yaourt moom mooy soo la rek soo waaw moom lañuy wax yaourt. Cheeseburger moom mooy hamburger boo xam ne fromage lañ koy defaree. I like cheeseburger and yaourt yaa Fatou. Après muy laajaat keneen how about you Aida? How about you Aida? Ma nekk yow nekk Aida donc waxoon nañ la what about how about maanaam boo laaj kenn avim. I like popcorn and chocolate. Ma ne ko popcorn ak chocolat laa bëgg. Popcorn moom mooy affaire boobu ñu koy defaree mboq waaw loolu noonu mboq moo ak chocolat la bëgg. Après mu ne beneen what does your daughter like?
comme ça dafa àndoon ak doomam bu jigéen mu ne ko what does your daughter like? What does your daughter like? What does your daughter like? Sa doom bi moom lu mu bëgg. Daughter nekk ñu bàyyi ci xel moom mooy doom bu jigéen. What does your daughter like? What does mooy fii doo wax what do mais what does. moo koy tontu. She likes rice and fish. 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 maanaam ceebu jën la bëgg. ceebu jën. rice moom mooy ceeb bi. fish jën. She likes rice and fish. She likes watermelon too. She likes watermelon too. She likes watermelon too. Watermelon too. moom xaal la maanaam moom tamit bëgg na xaal wala bëgg na xaal tamit. She likes watermelon too. bëgg na xaal tamit maanaam ceeb ak xaal yépp bëgg na ko. What do you want to drink? What do you want to drink? Bay am na xaalis bay na leen. What do you want to drink? lu ngeen bëgg naan maanaam bu ma leen invité bu ngeen ñëwee lan ngeen bëgg naan. What do you want to drink? What do you want to drink? mbay na gaay na ko am ko kenn ko wax we want orange juice. am na Abdullah we want orange juice. We want orange juice maanaam jus bu orange lañ bëgg. jus bu orange lañ bëgg moom mooy li France di wax jus d'orange. We want orange juice. jus bu orange lañu bëgg. am keneen ku jóg xam naa Faatu la mu nekk me I want lemon juice. I want lemon juice. Me I want lemon juice. man jus limon laa bëgg. man jus limon laa bëgg. jus limon laa bëgg. me I want lemon juice. xam naa mbay day xool poosam fu mu toll. beneen après mu ñëw gars yi di am Abdou di ko laaj mbay are you going to pay for us because I don't have money? mbay are you going to pay for us because I don't have money? donc mbay na ko waaw Abdou mooy laaj mbay na ko mbay ndax yaay fay lépp ndaxte aw ma xaalis. ndax yaay fay lépp ndax yaa ñuy fay ñun ñëpp ndaxte aw ma xaalis waaw. mbay are you going to pay for us because I don't have money? because moom mooy ndaxte I don't have money amuma xaalis. Okay, no worries, just come, I will pay all. Okay, no worries, just come and I will pay all. donc mbay na ko waaw mbay na ko waaw bu leen jaaxle ñëw leen rek may fay lépp. waaw bu leen jaaxle ñëw leen rek may fay lépp. Okay, no worries moom mooy bu leen jaaxle moom mooy tamit no problem bu la neexee. Just come, I will pay all. ñëw leen rek may fay lépp. I will pay all. après mu nekk okay we will come tonight. Okay we will come tonight. Okay we will come tonight. Okay dina ñëw guddi maanaam guddi la leen invité ci restaurant bi bu ñu war a dem. Okay we will come tonight. après ñu laaj Ali, do you know where the restaurant is? Ali, do you know where the restaurant is? Ali, do you know where the restaurant is? Comme Ali moom kaw lu duy génn. Ali ndax xam nga fu restaurant bi nekk? Ali ndax xam nga fu restaurant bi nekk? Ali, do you know where the restaurant is? Ali, do you know where the restaurant is? ne ko Ali ndax xam nga fu restaurant bi ne? waaw xam nga kaw moom mooy loolu. Ali, no, I don't know it, but when I come, I will call you. No, I don't know, but when I come, I will call you. mu ne ko xamuma ko waaye su may ñëw dinaa woote wala dinaa leen woo. No, I don't know it. xamuma ko I don't know it. It bi restaurant bi lay remplacer. But when I come, I will call you. su may ñëw dinaa leen woo. après mbay nag just call one of us will come to pick you up. Just call one of us will come to pick you up. waaw mbay nag wooteel rek kenn ci ñun dina ñëw jël si la. wooteel rek just call one of us kenn ci ñun will come dina ñëw to pick you up jël ci la. pick up moom mooy nga ñëw jël si nit ki to pick up someone
mais to pick up something, for example nga for dara comme ça sama big bi war da nga for to pick up dinañ ci ñëw. Après mu ne ko see you later, see you later, see you later, see you later ba tey see you later ba ci kanam. Donc waxtaan nañ ba trouver benn accord ku nekk nas mën a ok see you later wala Ali nekk see you later. Okay guys, thank you. This is the end of the lesson. Thank you. One advice, don't forget to practice what you learn here. Don't forget also to talk with your friends in English. If you want to improve your English very well, your daily speaking, you have to practice. You have to talk in English. Even you do mistakes, don't bear in mind about the mistakes that you do. The mistake that you make, I'm sorry, but do it again. If you make mistakes, one day you will grow up, or you will increase or improve your level, your English speaking skills. Just practice, because as you know it, practice makes it perfect. The more you do things, the more you will be good at it. Okay guys, thank you and see you in another class. Take care of yourself.